Yeah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Oh, 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 oh. Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, yeah, to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things, you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Jireh. You're my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. You're my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Who am I thinking now? Good morning, good afternoon, good evening, depending on your location. Mima ankrankrebia, machim, maoha, mawajo. Baby biara wo mima munyina kwaba eba yedwumedia. Edu every Friday bia yedi mrekatuo yedi ahosese yani ahopre ede bremo eye BWF Solicitors Legal Hour enimanyeti show ne so ye kaime onso say ye san wo BW Radio ni BW TV so megide se anope wo ho ye megide se anope ahoden wo ho enkwa wo ho na sa adom bi adom wo dia ene mesrew se fa sa adom no beka ye ho anope na yempensem mremu nsam yempensem nsam a efa ye ho efa immigration ho efa legal ye kan say family law ho efa litigations and even mitigations ho anampo ye tukwa akoye nkromo Ghana law no Mr. Safa adom no ebeka ye ho na ye nhia de anope meni agi mekase meni aja na chese menya menua ba ene oye me resource personnel a mene ni ba betwetwe nkommo na yesua de na ansa na meyi ni ho edi no mesrɛ mo sɛ mo ba so a mo mbɔ modern na mo share program here the ba every Friday yeah the ba so Thursdays Fridays any Saturdays na okay nkan hours involve a yeah the prepare sa dwumedie de ma mo na kyerɛ lawyers from BWF solicitors for omo community no ho do enti abre bia wo pɛ so mo mfa nimdeɛ embrɛ ye ne enso yensua ne mfa ntoto ya na mu yie enti sɛ wo ba so se a mesrɛ wo ene ye Friday deɛ ya ba so bomode ana share na like page no na afi nso subscribe ye YouTube channel no se ne ebe ya na o subscribe nso a na we miamia notification buttons na ɛwɔ hɔ no se ne ebe ya abre bia ebe ba so bia no ubenya notification no na wa join ne na megye de sɛ ɛbɛyɛ nhyira de ama wo bɛyɛ mfaso bebree na ubenya efiri mu ɛna nso saa yɛ kɔfare aba yɛ akɔfa aba na sɛ ne yɛtie bia no de bia meka kyerɛ mo sɛ ɛba no BWF solicitors dia no size yɛ de yɛdem o yɛntem yɛdem na ɛkyerɛ sɛ obiara titim na yɛn de yɛdem meka saa mepa kyerɛ sɛ asɛm no ansa na epie frɛ kɛseɛ mu na yɛn yɛate dada yate dada eno nti na meka se yedem no se ne ebeye a ye kyerɛkyerɛ mu nso a wotum sɛ wotie asie yie ma wode to anamo a ebeye nkunim de ama na sɛ wohwehwɛ BWF solicitors kyerɛ akwan enye yere akwan kra ne ehe na omo North London meka North London kyerɛ sɛ Tottenham ye kan say Seven Sisters abonten so Seven Sisters tube station ne so a ohwa na omo wo sɛ wo pɛ sɛ wo kɔ hɔ a ene omo address ne 4th floor Anna House
fourth floor Anna house. So we baby say fourth floor Anna house. One hemfa. A hona make sure say 214 to 218 Tottenham High Road. So 214 to 218 High Road, Tottenham High Road. So na ɛhɔ nso ɛno ane seven sisters deɛ woba obie nim seven sisters wɔ UK abɔnten so na sɛ wopɔ mo postcode a ɛno ane N154NP N154NP na asɛm dada bi koraa ɔmo de abɛka wo no mɛka akyerɛw na mmom fa namasi na fa hyɛ wo kotodwe mu abere bi a wohia ɔmɔmmoa bi a frɛ na book appointment ne nso sɛ wowɔ he o wowɔ Manchester, wowɔ Scotland, wowɔ Ireland, wowɔ hemfa ne hemfa. Ɛnka sɛ na wei a me book appointment. Ɔmɛyɛ dɛ na ɔmo nsa aka me. Me nua, ensuro. Ɔmo wɔ biribi yɛfrɛ no video consultation. Ɔmo wɔ biribi yɛfrɛ no Skype. Ɔmo wɔ biribi yɛfrɛ no Zoom. Kyerɛ sɛ baabi brɔne bi a wɔ so bia no, they can communicate with you, they can consult you, they can receive your information a na kyerɛ sɛ ɔmo no edi asɛm no dɛdɛɛdɛ ama na ayɛ dɛ. Message na message. Na fa hyɛ kotokwe. Me yɛ 0208-493-7340. Mesa abɔ so biom. 0208-493-7340. Na ɔmo saa wɔ emergency number abra ahokyerɛ ɛyɛ apempem so a ho sɛ wotwa wo ho baabi a ntwa ɛsɛ nanse nkrɔfo frɛfrɛ wɔ airport nanse wo de mɛbɔ mo nkɔmɔ ɛno ne 077 Fasha ukotodwe mu mesa hyɛ aseɛ 077-1276-1884 mesrɛ fa na ma esi yi na wobɛhia no sɛ nyɛ nnampo a wobɛhia ne daakye media ne manye na ate na wofrɛ manye ti a megye so awrase mu yo ɛnɛ ne ɛwɔ ma mo na ansa na mekenkan ne ɛwɔ anaasɛ meyi ne ho adi kyerɛ wo no emre kɔ na ma mo nsuro on sɛ adeɛ bia ɛyɛ yi a na ɛkyɛ mepɛ sɛ metwa me ho sima kɛkɛ na menkyerɛ yɛ kyerɛ akwan na ba ya afei deɛ yɛde dwumadeɛ no ɛbɛhyɛ aseɛ nti me producer mo wɔ hɔ a ma mentwa me ho si baako pɛ na membra sisi a meba. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208-493-7340 or 077-127-61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner. Yo, ya san kwa ba ya kotwa ye ho aba me ma obi biara wa ba so nyina medikan adawase na mama akwa ba biom na mesrew enidie mo ubomoden na wa share program no se onya ba so a na wa share na obi nso enya ho emfa so yo enede ne ye wo mamo na meyi ho edi
nea ɛteɛ ne sɛ nsɛm bebree na ɛyɛ a na ɛnenam wi mu meka nsɛm a na kyerɛ sɛ anything concerning legal matters anaasɛ immigration ho nsɛm no anaasɛ ebi family law ho nsɛm no ɛyɛ a na nkurɔfoɔ ebisa na nkurɔfoɔ enya kyerɛ sɛ ɔmo nya obiara yɛse na ɛyɛ a na yɛse no wanhwɛ yie a wode yɛse na watɔ nsuo mu sɛ ezira ma nsuo no bɛmeme wo na mmom sɛ waa saa yɛse no wote every lawyers papa te sɛ BWF Solicitors fo ano a wa wobɛgye ato mu sɛ ampa ɔmo de ɔmo kasa a na ɛnoa no na kyerɛ sɛ nokorɛ biara ni baabi ebiom te sɛ nea ɔmo ka na ɛnoa ne nokorɛ no enti tie me yɛnim sɛ home office foɔ da bi biara nsɛm no deɛ ɛtwa mu kɔɛ ni na sɛnea ɛbɛyɛ a na nsɛn last month July on the 17th sisi saa da no deɛ meremfi saa da no adɛnti because menim students bebree a me ne ɔmo yɛ adwuma a na ɔmo nyinaa ɔmo pɛ sɛ nka ɔmo bɛ switchi because of ahokyerɛ kakra aba school fees mu ne ade no ɔmo bɛ switchi de aba yɛka ne sɛn skill worker route ne so na nka ɔmo ho ahihia ɔmo kakra na mmom mesi dodoɔ no akora nya ɔmo COS meka COS ana kyerɛ sɛ certificate of sponsorship a ɔsɛ ɔmo yɛ ɔmo application kɛkɛ da koro yɛ sɔre on the 17th ade bɛkye ya 3 o'clock gbansan a yɛayɛ papa obi si mebɔ ne din ayɛ na nkurɔfoɔ srɛ me so na yɛn prime minister ɔse fiti da na 3 o'clock no woyɛ student o woyɛ hwan wokita COS o sɛ even woafili application na wompɔnkye submit a ɛno ano no asa wontumi nsukyi bio asɛm bɛɛ na aba yi ɛne deɛ yɛdi ho agobuo ama yɛakyerɛkyerɛ mu aka even kwan ebi too saa a kwan a wobɛfa so kora mpo a wo ho bɛhinha wɔ saa kwan no nso still a dodoɔ no ayɛ sɛ yɛntee nea ɛkɔ ɔte hɔ a afei no asan frɛ manyɛ tii mekita COS meyɛ student o deɛ na aba deɛ na esi nti ɛne no ɛyɛ na nkurɔfoɔ nte aseɛ ɛne ɔmo dependent nso ɛyɛ na ɔmo ho kwan a ɔmo mfa so a ɔmo switch na nka asomdwe mbra na ɔmo nya asetena no ɛmfa nto ɔmo adwuma so nti ɛnɛ masa twe lawyer yɛfrɛ ne sɛn lawyer Eunice yes lawyer Eunice na wɔanya me topic o wei deɛ obi bɛsi ɛbɛfɛ mu kɛkɛ nti me de fam ɔpɔtɔ kasa mu yɛbɛka sɛ update kyerɛ sɛ update ɛka skill worker route based ɛyɛ student foɔ na ɔmo switch no ɛno na mpɛ sɛ lawyer Eunice ɔmfa yɛn mpɛnsɛ mu kakra bi ansa na yɛaba yɛn main topic ne deɛ ɛmɛ dɛ paa because meka ho bi na yɛka ne sɛ promise good morning ɔse please good morning please share promise yɛda ase me woka sɛ yɛnhyɛ deɛ na kyerɛ sɛ wo so wahyɛ saa nso na Helena ɔse good morning thank you for the help you give to the community God bless you all yes Helena nyame nhyira mo aba so mesrɛ mo mamu stay there just keep on sharing APS sound akrobi or say Honorable Reverend Dr. Lieutenant General Nana Ajima is watching and sharing BWF Solicitors vetted and approved by FDA and Nana Ajima nyame na yampa vetted by FDA ampa enti no dodo na mo so but emre ko ho me de me kasa na yantwa me so a wanhwa na magic kasa na ma guy asem na aba magic kasa na fa nti no ma me mfrɛ lawyer Eunice na ɔmɛma yɛ update kakra ba nsa na ɔmɛma yɛ update ɔde nkyia kɛseɛ bɛma abusuafoɔ nyinaa na afɛ deɛ ɔde update na ato so nti lawyer Eunice mesrɛ me de kasa ne ma nyɛ sa mɛkasa ma ade akye Good morning, my Pacha. What to say? adom me ho yɛ fa adom so ho yɛ deɛ Yami adum o, yami adum. Mami chia iye tie form would say or BW radio. So in confirm more sharing or BW TV, Facebook, YouTube. So mi chia muni na me hope say yami adum ho ye. Yada yami asese and the day mo beka yen sa ye be to me edi ejumedie. Say yama ya kan ye no in brene I trim kakra but ye be to me I be care for the time we see we'll move on to main updates for this week. In terms of Sayamanya Ekaya no, the Dwana and Faho and share say, may a student are made to me other so ask which you call student route no so.
anaasɛ meyɛ student a mewɔ kurom ha na mepɛ sɛ me ne me ho kafo anaasɛ me mba ɛba a still na mɛtumi ayɛ saa application de ɔmo aba anaa. Nti dodoɔ naa ɛda so ebisa, and of course ɛnnɛ deɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ mu kakra sɛnea nkurɔfoɔ bɛtumi ate aseɛ yie na wɔatumi ehu sɛ ampa sei na mɛtumi ayɛ, sei na mmara no nso ɛreka afa ho. Nti when it comes to let's say yɛ students na sɛ metumi de me ho kafo abɛka me ho a ɛndeɛ okay mɛtumi de no aba before this period, anaasɛ sɛ meyɛ obi a mbara no ma me ho kwan sɛ metumi de me ho kafo anaasɛ me ba no ajoine me a ɛndeɛ mɛtumi nso de ɔmo aba. Nti yɛbɛ breaking it down kakra ahwɛ yɛ statement of changes na government no de baeɛ sɛnea at least nkurɔfoɔ bɛtumi ehu na wɔatumi ahwɛ sɛ okay sei ne sei ɛna ɛteɛ. Sɛ wohwɛ yɛ statement of changes to the immigration rules na government ne de baeɛ on the 17th of July into last month, 17th of July 2023 na ɛka nsɛm bebree, but for today we will just be looking at two main points. Nti sɛ wohwɛ a on page 4 of your statement of changes no, it has bullet points. Into bullet points no ɛkyerɛ the specific paragraphs in the immigration rules na government no ɛka sɛ ɔmo bɛ bring it into force on the 17th of July 2023. Nti we have the introduction, which is paragraph 2, and then we have appendix ST. ST stands for student. Into appendix ST a student. Into student paragraph 1 and appendix student paragraph 2. And then the third bullet point, no, is appendix SW. SW, S standing for skilled worker. Into appendix skilled worker 1. Any appendix skilled worker 6. Into as of 3 p.m. on the 17th of July, no, these are the main bullet points now. Yeah, there are more bullet points, but I want to focus on these two main ones just for today. Into as we look at the statement of changes, say share there are almost on your page 4 of your statement of changes now. In the introduction, no, almost I can say in paragraph 6.2, in the definition of supplementary employment at the end of condition after being sponsored, insert, so you have to insert, except where the other employment takes place during the 4 months period referred in paragraph SW 18, which is skilled worker 18.1a of appendix skilled worker, where that paragraph applies. And see, this is just to say, usually when it comes to a skilled worker having to make the application, now usually there's a 4 month period in which they need to be able to make that application. And then introduction 2, which is the main point I wanted to look at. It says that in paragraph 6.2, into even though I can't introduction 2, which is paragraph 2, no, it says in paragraph 6.2 and stated in paragraph 2. It's stated in paragraph 6.2, subparagraph B. After the definition of representative of an overseas business, insert, and then it defines what new research-based higher degree means. In say no no, say research-based higher degree means a postgraduate program comprising of a research component including a requirement to produce original work and no be to say dissertation and for a year that is larger than any accompanying taught component when measured by student effort. Nti yɛwɔ modules a yɛbɛkyerɛ ɛna yɛwɔ research a wankasa so wobɛyɛ as part of the course. Nti they expect sɛ wo research na wobɛyɛ no will be larger than deɛ wɔbɛkyerɛ wo under your modules. Nti usually sɛ wokɔyɛ masters program a ɔmobɛka akyerɛ wo sɛ
ebia wo masters program yi na woyɛ wo dissertation no will be, let's say, 50% or 51% of your overall marks when we are marking, and I say overall score when you are obviously said you've agreed to do the course. And see, they want that dissertation and that's a research based work no to be larger than their own. And see, modules now no that dissertation and as a research work now no say 51, 52, 53, 54. As long as it is a higher percentage than the ɔmo no no ɛna ɔmo frɛ no research based qualification. Nti sɛ wobɛyɛ masters na wo sɛ woba hanom as student na wobisa ho sɛ me course na mebɛyɛ no sɛ yɛ research based usually you will know from the modules that you will be taught within the year, and you will obviously have sight of this before you are granted the CAS. Into CAS no certificates of acceptance of study. So when you're sure grandpa over to me email school no it be some say how large is my research work or my dissertation going to be compared to my taught modules. And no one move to me actually was here. And then if it is larger than the mobile, you know, say from the first of January 2024, no, then that will also come into effect for Inkrofua. Omo students are move to me at the omo so aba it will make more sense as I read page 12. Page 12 no talks about yes appendix students subsection 1 no. So when you look at changes to appendix students, almost say appendix students paragraph 1 at the end of which is appendix students 31.1b. Even though they've written appendix students paragraph 1 no, that paragraph is referring to appendix students paragraph 31.1b. It says after a higher education provider with a track record of compliance insert, and if the course start date is on or after 1st January 2024, the provider has confirmed the course is a PhD or other doctrinal qualification or a research-based higher degree. And then it just says under appendix students paragraph 2 say delete students paragraph 31.1c. So let's go to your student immigration rules and see what um students paragraph 31.1b is saying. The heading says student course requirements for a dependent partner or dependent child of a student. And see, this is the requirement that wo ho kafo, whether it's your partner and say wo ba no has to meet to be able to make the application say or per se oba. And they've said under students paragraph 31.1b, it says a full-time student who has or is applying for permission to study a postgraduate level course of 9 months or longer at a higher education provider with a track record of compliance, and if the course start date is on or after 1st January 2024, the provider has confirmed that the course is a PhD or other doctrinal qualification or a research-based higher degree. And then C no ɔmo delete it. So it means say me a meyɛ obi a ɔyɛ me ho kafo anaasɛ meyɛ akwadaa of a student here in the UK na me sɛ mebɛka ne ho sɛ metumi kyerɛ sɛ from the 1st of January 2024 no me student partner ma meka sɛ mebɛka ne ho no ɛsɛ metumi kyerɛ sɛ ne course no ɛyɛ research based higher degree a metumi akyerɛ sɛ ne modules a ɔreyɛ nie, ne research na ɔreyɛ no ɛyɛ more than the modules na yɛrekyerɛ no no. Nti me nso saa no
because ɛyɛ research based degree a nipa saa me ho kafo no ɛyɛ no nti mɛtumi ajoin no from the 1st of January 2024. That is only to say it comes into effect from the 1st of January 2024. Into we as students, now your course is not research based, and I say your course is not PhD. You can still bring your dependents to join you here in the UK up until the 1st of January 2024. No, the rules are changing such that nkurɔfoɔ a wɔyɛ dependent partner anaasɛ child no from the 1st of January no they will have to show say wɔn student partner anaasɛ maame anaasɛ papa no they are doing a research based higher degree a wɔbɛtumi abɛka wɔn nsa wɔ kurom ha. We'll go back to your statement of changes, no? And then we'll look at page 13, where it talks about the appendix skilled worker. Into Sawasha, appendix skilled worker, almost say appendix SW1, which is skilled worker paragraph 1. After skilled worker paragraph 1.5, insert SW 1.5 means appendix skilled worker paragraph 1.5a. An applicant who is applying for permission to stay and has or last had permission as a student must fulfill one of the conditions A, B, or C below on the date of the application. Into sɛ wopɛ sɛ wosesa from wo student route to skilled worker route almost say you have to meet one of these conditions. Into yɛnhwɛ condition A. Condition A ne say the applicant must have completed the course of study for which the confirmation of acceptance of studies was assigned for a course of which appendix student 27.3 of appendix student applies. And see, this is talking about obia ebia waba hanom wabe completing a course. Either it was a diploma, foundation degree, undergraduate degree. Almost say as long as you were able to complete sa course now, we'll say no, then you can meet this condition A. Let's look at condition B. The applicant must be studying a full-time course of study at degree level or above with a higher education provider which has a track record of compliance and the certificate of sponsorship in skilled worker paragraph 1.2d must have a start date no earlier than the course completion date. Nti wei so ɛyɛ obi a wabe complete full-time study which is either an undergraduate degree or master's degree and is saying that wetumi complete na saa ne undergraduate degree anaasɛ wetumi complete ne master's degree ɛna adwuma no a ɔbɛyɛ no ɛbɛhyɛ aseɛ after completing a course. Let's look at condition C. Condition C, let's say the applicant must be studying a full-time course of study leading to the award of a PhD with a higher education provider which has a track record of compliance and the certificate of sponsorship in skilled worker 1.2d must have a start date no earlier than 24 months after the start date of that course. Nti, ɔmo ka sɛ woso saa no wetumi complete PhD ɛwɔ kurom ha anaasɛ wetumi complete 24 months which is 2 years of your PhD course no, then you can switch to the worker route and answer the skilled worker route with the 2 years of degree and answer PhD now. Wait to me, I know. That is the qualification for those who are doing the PhD course. And see, we've explained that side. We'll skip down to your page 14, where it talks about SW6. In the SW6, no,
is one of the bullet points that we looked at that was going to be enforced by the 17th of July 2023. Under Appendix Skilled Worker Paragraph 6, after paragraph skilled worker 26.4 insert. Even though it has stated appendix skilled worker 6, no, it is not talking about skilled worker. It says after paragraph skilled worker 26.4 insert. Let's read what it says. Skilled worker 26.4a, an applicant who is applying for permission to stay and has or was last had permission as a student must fulfill one of the conditions A or B below on the date of application. Condition A: the applicant must have completed the course of study for which the confirmation of acceptance of study was assigned, similar to the read at the top. And then if you go on to condition B, it says that the applicant must be studying a full-time course of study leading to the award of a PhD with a higher education provider which has a track record of compliance and have completed at least 24 months of study on that course. Nti sɛ yɛkɔ yɛ skilled worker immigration rules ase a, we will look at what skilled worker 26.1 is saying. Nti if we go to the top, just at the top to read the heading, they say dependence of skilled worker. Nti yeah, paragraph 26.1 no is under dependence of a skilled worker. Nti yɛnkɔ down to the main paragraph a ɛkyerɛ yɛn no. It says, yes. So if you look directly at year 26.4a, ɛwɔ yɛ appendix skilled worker, obi a ɔba hanom as a dependent of a skilled worker, anaasɛ wowɔ hanom deda as a dependent of a skilled worker, if you are making or applying for permission to stay and has or was last had permission as a student, you must fulfill one of the conditions A or B below on the date of application. And sɛ me a meyɛ skilled worker no ne kunu anaasɛ ne yere na me se mepɛ sɛ meyɛ ne dependent nti me na mekura student visa, me yere nso kura skilled worker visa, but sisi a deɛ ɔmo se sɛ metumi kyerɛ sɛ metumi acomplete me course, whether it's foundation degree, diploma, undergraduate degree, PhD, ɛsɛ sɛ metumi kyerɛ sɛ ma complete me course anaasɛ for PhD ma complete 24 months, which is 2 years of my course, ansa na mɛtumi aswitche akɔ me yere no so as ne kunu, anaasɛ mɛtumi aswitche akɔ me kunu no so as ne yere. Nti sɛ mentumi ancomplete me course no deɛ a, then I can't even switch on to me yere no so as her dependent. Nti ɛno nso ɛwɔ hɔ a ɔmo sesaa on the 17th of July 2023. I try to make sure say mema nkrofo ehu where the statement of changes was stating before yɛbɛhwɛ the yɛka no under your immigration rules, because sometimes, and I know say some people may be confused as to say ɔmo dwen sɛ yɛka no kɛkɛ, but it is because the rules changed, and under our immigration rules we see it live and colored say ampa saa changes wei ɛna ɔmo de aba. And sɛ sɛn a yɛkaeɛ no, of course sɛ woyɛ student na woantumi answitche crampo ankɔ skilled worker route no so, anaasɛ woantumi answitche ankɔ wo skilled worker yere anaasɛ wo skilled worker ekunu ɛso a, there is still avenues, because of course when you say that you have a child, for instance, na yɛnka sɛ akwadaa no atena akurom ha for 7 years, and na koraa mpo sɛ when it comes to the fact say akwadaa no ɛyɛ settled ɛwɔ kurom ha,
that is another avenue for you to make an application as obi a oye students are open say what's home. And I always say is that travel visa no more. You can always go back and apply to come as a dependent and not to come as a skilled worker because say we are students now went to me and school now you travel visa no unless when him say we trim and not then it means say what by year overstay in say and no sano there will usually be an automatic ban of 1 year just because what by year overstay e work room ha but say you mu na wobɛtumi asan akɔ fie a adɛn nti na wonsan kɔ fie na wonyɛ application no ɛmfa mba nti there's always another way in terms of getting out of this situation nti my I just wanted to be able to break it down sɛnea nkurɔfoɔ bɛte aseɛ yie and then they'll be able to take that on board. Yeah. Yo, oh, lawyer Eunice, we dear. Obese, when you call lecture room and kasa, mo papi mo. Sisi ano dodo na ehwe no. Se mo ante ase dear em say na ehia 1 to 1 because senior lawyer Eunice actually move from head to toe. No, senior what line by line, one or kanya no atra ase no. Me dey say odofa a wo hwe me. Obeti ase ye sisi a if you fall into such categories na, se wo hia mmoa wo ho a bibia nkechi me de wiase until say obebu weni akata na ode nsa kuku bode na eno na asa but abre a woda so wonkwa na wo kasa na wodidi nko ade obi say there is hope lion is hope cry friend twi mu say Anymore. like sɛnea ɛtie biara no sɛnea ɛtie biara no ɛnsɛ yɛ ɛbɛtumi ayɛ yie sɛ wo course aka wo nsɛm sɛ ɛyɛ dan a kwan last 2 weeks was a dan I think 2 weeks or 3 weeks me ne Uncle Ben ɛsan yɛ saa adeɛ wei ɛde ɛtrɛ kwan a sɛnea wo fall into this area na wobɛtumi afa wo ho edi na woafa kwan foforɔ so na wode ayɛ wo skill worker no nti saa na megye di sɛ na a wotie and then lawyer Eunice akyerɛkyerɛ mu dodo na maba so nyina nyame nhyira mo dani say hi manye and the team good morning to everyone and people that who they know what they are talking about UK laws. Thank you. Danny me da see Danny Danny nyame nhyira me hu sɛ o follow yɛn pa nyame nka o me nua Sandra Fraser yeah share na yeah share no say good morning ladies, good morning my dear too. I say good morning fellow viewers, please share the program now. Enkwe chichi now. We appreciate your support. And I Emmanuel G, you see, to go and come back is not easy, which I know because of the way the lawyer Eunice explained. No, go and come back is not easy, but it's just the mindset that you have. Say, in case you go and it bounces, nature say, what are you going to do? But then, say, when you overstayer, if you don't have any legal you can say implication be attached to your visa now, trust me it's not going to be bounced and I know now say what doing so ya untanta dia and you know they are my lawyer papa to say BWF Solicitors now who they are mom say me they show na me kofi na munye mami o me ya ma wasan aba eno kra eye say obetna ha na wonni asetna wonya student wo wonya skill worker na obesan betna mu 20 years there and we be say wow ujejeleje ana wow ujejeleje na umpeni sa why don't you take the risk by going back and then reapply and come as easy as peasy sa na ye no enti no afei na ye ba be introduce your topic no which I believe say even the half part of it no kra no we sua dey bebre concerning the student visa omo ba na omo ntumi omo person omo switch to skill migrant route no. Say I am topic here want to say, do I still have to wait 10 years to naturalize as a British citizen due to the past immigration related issue? Someone you know where the lawyer bet lawyer din your bet but when you know say sɛ wonnim mpo a meka yɛkaekae a sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ British citizen a nneɛma bi nketenkete bi batabata ho na ebi wɔ hɔ a ɛbɛyɛ a bit of small criminal offenses bi da na obi ka ebi tumi bɛtumi ayɛ shoplifting obi bi nso etumi ayɛ driving offenses obi ntumi betumi ayɛ sɛ wayɛ biribi ne ɛno akɔ prison
short while obi koraa when your sentence and suspended sentence ɛwɔ wo lines wo status so nneɛma nketenkete bi ebi koraa nso a wokita 2 years 2.5 quarter saa ɛno nso no nti meyɛka do you have to wait 10 years na it's not just for 2.5 2.5 na quarter for no but in fact ɛhyɛn ɔtrɛ ne nhyɛn ɛkɔ baabi bebree for that 10 years no before you can naturalize as a British citizen. Now when ebi mu atena sɛ ɔmo nhu ɔsi yɛ twɛn anaa bibi wɔ hɔ a metumi ayɛ a ɛnni sɛ metwɛn 10 pɔre years obi wɔ hɔ a ɔno 2.5 na yɛde ama no naa no ɛyɛ ne da to the extent sɛ wabrɛ mu yie ansa na onya saa 2.5 nti sɛ 2.5 na obetumi etu kwan akɔhwɛ na awofo wɔ ne kurom asan abade a ɔne British citizen ni asɛm sɛ otwa ne kwan na ɔyɛ okay obi nso ɔsi daabi menya tena ha nkanka 20 years for no na afei ne ama no 2.5 a na ɔsi briti abɔnten ma tena ha kyɛ menya over 20 years ada na me nkɔyɛ British citizen obia ne ne botae sɛ ɛkwan da ho no obia ne ne botae whether it's possible or not no obia wɔ dream as to sɛ ɛwɔ sɛ ɔtwɛn 10 years ansa na wenya British citizen anaa ɛno na ɛnɛ matwela Eunice sɛ apart from all the updates na yɛmaayɛ no ɔnsan bɛkyerɛkyerɛ mu ɛmbi anansa no will be just straightforward no ana answer no bɛyɛ straightforward yes na mmom yes or no no woka kyerɛ me a still maybe saa neɛ kwan bɛn na mɛfa so na yɛ yes kwan bɛn na mɛfa so a ɛnni sɛ ɛba ne no internet lawyer Eunice sɛ masa atwe wo aba na mpɛ sɛ wonom nsuo kakra because first lecture ne deɛ na ɛmu dɔre yie na sɛ masa atwe wo aba deɛ a my major question to you today ne say do I still have to wait 10 years 10 years ebi wɔ mu to naturalize as a British citizen due to me pass nneɛma ma yɛ twitwa mu concerning immigration issues ana mpacho wadaroma o kana me bisa ho questions kakra nti na ɛnyɛ a bit of interactive nti no me de kan bisa o ɛyɛ possible. Yes, and so based on your topic, no, yes, it is possible. Oh, okay. And I believe say nkurɔfoɔ bebree anim say before no say wobɛyɛ application for naturalization ɛyɛ sɛ wobisa wo ho sɛ 10 years aba since menya me nkrataa anaasɛ 10 years aba since a mebɛyɛ obi a wɔadi mmara no wɔ kurom hɔ anaa nti wobɛbisa wo ho saa question no ansa na wayɛ application no because wompɛ sɛ wo sika no bɛhye ebinom nso Sir. anim by the time ọmọ bẹkọ akọyẹ application no more Yes, refuse because that's I Hey. 10 years now so nti we see an share so apply bill after the 10 years is up and na a hard drink be bring into I think say last year no they saw it fit to introduce Nationality and Borders Act and no ɛna ɛma ho kwan sɛ wohwɛ wo lawful residence ɛwɔ kurom ha first of all let's look at why you need to have lawful residence sɛ woyɛ obi a wopɛ sɛ woyɛ application for naturalization usually yɛbɛbisa wo sɛ w'asetena no watena hanom for how long na w'asetena ne afebɔɔ wɔ kurom ha anaa that is because under Section 6 and Schedule 1 of the British Nationality Act of 1981, no, there are those requirements for you to be able to meet certain requirements to be able to even do the application for naturalization. And to say, when to me, and I'm meeting requirements now say, when to me, and share say, or documentation, and I say evidence, say to me, meeting some requirements now, movie sana, they would usually refuse application. No? So they would first want to know, say, oh, you'll be our adrenaline capacity to be able to make this application. And we are above the age of 18 until we drew full age. And they want to also know, say, we will be or good character. Into good character will entail all the things that you said. We've been brought chrome now, we committed criminal offenses,
yɛama wo deportation order da, yɛama wo exclusion order anaasɛ woyɛ obi a wɔatwa ntorɔ afa w'awareɛ ho ɛno na yɛfrɛ no sham marriage Mhm. anaasɛ wɔadi ntorɔ in terms of wo citizenship application koraa mpo no a woyɛeɛ no, it entails a lot of things when it comes to yeah, immigration related issues. Into no say good character. There's no actual definition, but it is very broad when they are looking at that subject of good character. And then Mm. another requirement under your British Nationality Act, the fact say, so to make sure say, wait to me, life in the UK test. Any English language test no at a level B1. So what degree? Ɔmo hu ne sɛ ɛyɛ degree efi kurom ha a wobɛtumi use wo degree undergraduate degree anaasɛ masters degree to say sɛ wobɛmiti saa English language test ɛnte saa deɛ a ɛyɛ sɛ wotumi yɛ English speaking and listening at a level B1. Menim sɛ ma yɛn wo yɛ adeɛ wɔ wei ho paa nti of course sɛ wonnim sɛnea wobɛtumi apaase saa exam no a patwɛ mo nkɔhu ma yɛtee. And then when it comes to the Schedule 1 no so another requirement is the fact that so to make sure lawful residence for at least 5 years. Nti sɛ wo say woatena kurom ha with lawful residence for at least 5 years na wobɛtumi akyerɛ sɛ time na woyɛ wo naturalization application no on the date of the 5 year period na wowɔ kurom ha nti 5 years before a wobɛyɛ application no wobɛtumi akyerɛ sɛ na wowɔ UK kurom ha. And they Mm. also need to know say you haven't been absent for 450 days within that 5 year period. Nti 450 days is just roughly over a year and a half. Nti Mm. they want you to show say you haven't been absent for that period of time within that 5 year period. And also Mm. they want you to show say wɔn nsa aka wɔ settlement anaasɛ indefinite leave to remain nti ɛno no saa no sɛ wɔn nsa aka wɔ indefinite leave to remain no then it means say 12 months have passed since woyɛ saa application for naturalization nti usually yɛbɛka sɛ a year has to pass ansa na woayɛ wo application for naturalization. And in terms of 12 months now, apasano, you haven't been absent for at least 90 days. In no Sano, you should be able to show, say, within that 12 months now, or kase, when you indefinite leave to remain, no, unto quite an answer, free a chrome ha for more than 90 days, which is roughly about 3 months. And also, Sano, they want to know, say, with me, so because another one of the requirements is to say that wonim sɛ wobɛyɛ kurom ha wo kurom nti this UK will be your permanent home nti they want you to show that intention nti intention no almost share their woyɛ to be able to tell your intention to make the UK your home nti sɛ wose wopɛ sɛ woma UK kurom ha ɛyɛ wo kurom deɛ a ɛndeɛ adɛn nti na wotutu kwan bebree. It means your intention is not to make the UK your home. It's almost sa inyema way ni now. And so when it comes to lawful residents now, Mm. they are looking at the requirements under your Schedule 1 of your British Nationality Act. In the Home Office for no, ɔmo nim deɛ ɔmo yɛ paa because in terms of the lawful residents, yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɛyɛ 5 years. And ɔmo kaa sɛ if for any reason ebi a woba kurom ha wode nkrataa baeɛ visitors visa nti ɛno no saa no wobaeɛ no wabɛyɛ overstay a nti Mm. wo nkrataa no wuyɛ ansa na wobɛyɛ nkrataa foforɔ wɔ kurom ha. Mm. Wo a woyɛ overstay a no woadi bɔne because ɛno no yɛ immigration breach. Sɛ Mm. wofiri Dover na ɛbaeɛ because na wonim sɛ Mhm. nkurɔfoɔ se wobɛduru EU a wobɛtumi afa boat anaasɛ wobɛtumi afa train de aba a Mhm. ɛndeɛ of course
woba hanom illegally wɔamfa nkrataa amba ɛna wode ba kurom ha nti wo no woyɛ illegal grant Mm, because wo deɛ wɔamfa nkrataa kra mpo amba ɛna wode mm, ba anaasɛ obi a ɔde nkrataa baayɛ yɛn nyinaa yɛhu yɛ topic na yɛ panin lawyer Bernard Owusu ɛkyerɛ mu about healthcare workers being detained. Nti mm, visa no wabɛduru kurom ha wonim sɛ yɛama wo visa sɛ woyɛ healthcare worker mm, wobɛduru ha yi a wɔn se wɔn interview wo interview na nkɔ yie nti wɔn cancel wo visa na wɔn de maa wo it means sɛ wɔn ama wo entry clearance nti mm, ɛno no sa no because someone cancel visa no immediately no you have to make an application for bail. Nti sɛ yɛma wo bail deɛ a mm, ɛndeɛ ɔsa no it comes with condition. Nti mm, sɛ wo on there if that means that you were not complying with the conditions. Nti sɛ ɔmo say bɛrepɔte anaasɛ memfiri saa address wei so na wofiri address no so anaasɛ woambɛrepɔte nso so a then mm. it means say you have absconded. Nti Wow. ɛno nso sa no is an immigration related issue. Mm, And mm, then if you look at the fact that sometimes we are EU family members and EU nationals are almost chrome ha based on regulations before a year free EU no mu, say if you were somebody who was a family member now oh say oh your application as a family member but when to me and mu say of course me kunu anaasɛ me yere na me pata ne ho no ebia wefiri kurom ha ebia yɛayɛ divorce ɛna woda so tena kurom ha wantumi anyɛ retain right application bi then, and also Sano is also another breach of the EA regulations at the time now. Efa wankasa ohun. Into mm, all these things are seen to be immigration breaches are efa yeah, immigration related issues. mm, Into usually no, you would say because nipa kono e breach in branding ebia ɔntumi mmeti saa good character requirement nti ne lawful residence na ɔsɛ watena kurom ha yɛpɛ sɛ yɛma no hu sɛ because of ne adebɔne a ɔyɛyɛ no nti 10 years no ɛyɛ sɛ ɔtwɛn ansa na wayɛ application for naturalization but Boris Johnson ne Priti Patel de yɛ Nationality and Borders Act of 2022 ɛbaeɛ last year. Nti it came into effect on the 28th of June 2022 last year. Nti sɛ wohwɛ Schedule 1 of saa yɛ Nationality and Borders Act na sesa saa lawful residence requirements for nkurɔfoɔ a wɔpɛ sɛ wɔn naturalise na wɔnim sɛ saa 10 year rule no da so wɔ hɔ no ɛsesa no ma ne kyerɛ sɛ wo a woyɛ let's say immigrant a wopɛ sɛ wo naturalise as a British citizen no sɛ mm, wobɛtumi akyerɛ nko ara sɛ woatena kurom ha lawfully for that 5 year period na ebia wobu mbra no wobaeɛ no na wonni nkrataa ɛna wabɛnya nkrataa mm, anaasɛ wabɛtena kurom ha one uncomply with immigration bills na wɔde maa wo anaa koraa mpo sɛ wobaeɛ no na wɔn nkrataa but wabɛyɛ overstay a saa nneɛma wei yɛbɛbu yɛni afa ho sɛnea affect wo application for naturalization. Nti ɛno no saa no, whether you're an overstayer, whether you are an illegal immigrant or an absconder or somebody who didn't pay attention to the EA regulations, sɛ mhm, wobɛtumi akyerɛ nko ara sɛ mhm, woanya lawful residence for that 5 year period na mm, wobɛtumi meet requirements no under section mm, 6 na sɛ section 6 subsection 1 or 2 ɛne schedule 1 deɛ a mhm, ɛndeɛ yɛde nkrataa no bɛma wo because woatumi akyerɛ sɛ woatena kurom ha lawfully for that 5 year period ɛna wo mm. nsa so aka wɔ indefinite leave to remain. Oh, okay. Yes. Mm, Nti
that act changed things in terms of home office policy no. In the Okay. home office for no essence sa policy in regards to that 10-year ban now modema nkrofo, and Mm, it made it possible for them to say yes, in him say usually no say when to me anxious that qualifying period of 5 years and I say 10 years as it was previously now. Usually no yeah be refuse so. But mm, since said more as it more guidance more say, even though it would have been refused, now we would disregard, those it things. may be disregarded. Say we are overstayer, and I say illegal immigrants, and I say absconder, and I say be a wimbu, yeah, immigration regulation 2016 no. So ubu in Brandon B will be big crampona. As long as you can show say now what's our lawful residence requirements for 5 years, and you also have a febono indefinite leave to remain, then of course we will disregard sa time na Mm, oh yes sa adeɛ no na me naturalize it as a British citizen. citizen. Oh, la Eunice, with your watch mo, yay. Ain't no all the places na nke bema ye betwe aso for sa 10 years no. And then Yeah. what also no. Say we overstay. Sɛ woyɛ illegal immigrant ne nso no overstay a no wobɔ a wokyerɛ mu how a wo no wobɛdane overstay a na wakyerɛ mu wɔ hɔ nti ɛno no dodoɔ no a ɛtie yɛn sɛ wonim sɛ woka overstayafoɔ no ho a na ɛnka wobɛnya nkrataa sɛ wotwɛn 10 years no woka ho bi afei nso illegal immigrant nso wakyerɛ illegal immigrant yɛ a yɛ obi bɛseɛ ne akɔfa dover ne afa nsuo so ne yɛswimming a abɛpie ne abɛpie uk anaasɛ ɔmo a ɔmode lorry food trucks ne adeade na wakɔhyɛm ɛyɛ a na ɛyɛ awerɛhol Eunice aborɔkyiri Yeah. Yeah. akɔyam na Yeah. wakɔhyɛm na wafa desert so na wode abɛpie uk mu na kyerɛ sɛ wo a wo ho nkrataa bi amfa immigration sɛ woanya entry clearance nanso woabɛdu uk abɔnten so no na wo nso woka ho bi na kyerɛ sɛ woyɛ illegal kwan biara so no woyɛ illegal wɔ kurom ɔmo nnim o nanso no woabɛnya nkrataa no kakra de ahwɛ wo ho so far afei nso absconder wo nso so a wo a ɛmbi a yɛtwa wo wei mu nanso yɛse o kɔ na yɛn bɛ report na yɛnhwɛ sɛ ayɛm biara wo report no yɛ either sɛ yɛ prepare wo ne yɛ ne wakɔ wo fie back anaasɛ wo report ɛmbi a na yɛadwene asesa sɛ daabi wayɛ asotie nti no yɛnhwɛ ne yɛmfa ma wo na mmom yɛma wo saa akonnwa no wokɔɔ da koro na bi a question bi a ebisabisa ɔsɛ kai wei meba next one na wanhwɛ a ne yɛ ne mekɔ me fie ɛna wodwaneeɛ wo na woyɛ saa absconda no na wodwaneeɛ nti woankɔ biom woansan wotu firi baabi a wodwane firi na kyerɛ sɛ wofiri one kuro to another kuro so kyerɛ sɛ woka ho bi because nkurɔfo bebree nso ɛwɔ saa category no anaasɛm bi a immigration rule bi na wendi so na akyew na ma wonni nkrataa na ɛno nso ɛm sɛ 4 anaa 5 na abobɔɔyɛ no Four. 4 aha Yeah. na kyerɛ sɛ ti kwan biara so no na nka ɔsɛ yɛtwe w'aso ɛwɔ mmara bi so na nka ɔsɛ wotwɛn 10 years na ɔmo de mmara foforɔ aba sɛ UKfoɔ deɛ mɛbɔ ɔmo aba so de biara o ɔmo de mmara foforɔ aba sɛ wo mu yi asotwe anka yɛbɛtwe w'aso a 10 years sisi a yɛse sɛ woatumi anya nkrataa mpo na watena so lawful yɛka lawfully na kyerɛ sɛ 5 years no watena so ama wabɛnya indefinite ne deɛ a ɛneɛ wobɛtumi ayɛ wo British naturalization no na wabɛda ne kurom ha ni UKfoɔ mɛbɔ ɔmo aba so mɛbɔ ɔmo aba so nti no mo a motie mi no wɔn it's not just straightforward application ne nyinaa mu no you might see yourself under one of these categories. Now, unim kwanya, ufo sembia asa yeah more 10 years. That is a trend 10 years and sana wenya or British citizenship there be. Lawyer Eunice mo up to the point nature say ufa saa kwan no so a wobɛtumi abɛyɛ British nansa na ɔka no nso ɔkyerɛ nneɛma a wobɛhia
wobɛhia na woatumi agyina so de ayɛ application is successful. Ebiara ne bi mu na B1 ne deɛ mɛkae because when it comes to B1, A1, A2, B1 ne B2 ne C1 nyinaa na wobɛhu me ma nyɛ tii na me ne wobɛfam pɛpɛpɛpɛpɛ. Wokɔtena ase a wobɛka sɛ me na mete w'anim a meyɛ wɔ interview saa pɛpɛpɛ ne ɛyɛ no na woakɔnya na woatwa na afei wode nya wo British citizen afei wobɛhwɛ wo residence ɛsɛ wontu kwan na lawyer use mewɔ question bi wɔ saa akwantuo no mu you have to first one no you have to be 450 days no womfiri kurom ha ɛna another one no nso sɛ 12 years no so ɛne sɛ woyɛ 90 days a womfiri kurom ha na anaasɛ wontena more than 90 days outside ɛwɔ kurom ha no ɔhɔ na mewɔ question kakra but mabisa na enti no wowɔ wei nyinaa wo a wotie me wowɔ wei nyinaa mu na wahyehyɛ wo nkrataa nyinaa biribiara document pɛpɛɛpɛ sɛ mewɔ wei mɛtumi akyerɛ wei mɛtumi akyerɛ wei mɛtumi akyerɛ wei mɛtumi akyerɛ wei pɛpɛɛpɛ na wode abrɛ lawyers nti lawyers monhwɛ document a mokɛ nyinaa manya no nyinaa bi afei deɛ monyɛ me British naturalisation ne ma me na memfa nkɔgye me citizen wobɛ sɛ nkaa na ɛyɛ red book sɛ sɛ ana ɛyɛ blue book ne yɛma me nso menkɔgye blue book ne bi na me nso menyɛ obi bɛ sɛ me nso mehu sɛ mabɛda ne British ni akwanya wɔ hɔ akwanya wɔ hɔ obetumi ayɛ nti lawyer Eunice membisa wo two question bi pɛ na afei membie telephone lines no ma dodoɔ no a ɛtie yɛ nansa na ɔmo nso ɔmo aba na yɛn telephone lines no ayɛ limited yɛbɛyi so two lines pɛ na yɛde ayɛ adwuma nti ɛyɛ a na monhwɛ screen no so na monhu which one to call to get to us yo nti lawyer 450 days na woka no mbia na mewɔ ha o saa days no menka mo ka ne sɛn mbia mewɔ hɔ a matena ha 3 months na makɔdi 2 months na maba mabɛtena ha bia 1 month na masan akɔdi yɛka ne sɛ 1.5 months na maba mewɔ ha na masan akɔdi 3 months na maba ɛno na ɔmo bɛkenkan saa sɛ first one wode 2 months second one wode 1.5 third one wode 3 months na ɔmo bɛkenkan ɛboro 450 days na ɔmo bɛka sɛ men qualify anaasɛ makɔ no maba no na kyerɛ sɛ bɛhyɛ ase akan bio na kyerɛ sɛ if I'm able to come and stay for a bit ne deɛ first one mekɔɛ ne deɛ yɛnka ho anaa menim sɛ wate me question no ase alo Eunice Pacha, Matias. And see, when it comes to the 450 days within that 5 year period, no, mhm almost just say at any point in time, no, mhm if you say, wait to quine, ebia mhm would to quine 6 months, and mhm also buy, and mhm ebia na so cop because who my me and also papa yare in say so sound mo this mhm time round no ebia utina more than the 6 months mhm answer na all time ababio mhm in say no no sano if you are saying say in the 5 year period, mhm what's not outside more mhm than that 18 months now and make it 450 days now, then they mhm are going to say, unfortunately, no, okay because of the fact, say, sad days now, yeah, can't want them, no, what mhm spend it were outside, no. Until they look at it as you don't really intend to make the UK your home because okay what's not outside, no, for that period of time nti they are not really sure say ampa wobɛma UK kurom ha ayɛ wo kurom nti they want to be sure say okay ampa woyɛ obi a wopɛ sɛ UK ɛyɛ wo kurom nti wobɛtena hanom for that period of time ɛna ebinom nso wɔ hɔ a ɛyɛ adwuma nti for some reason mhm because they work outside the EU ne nti I mean mhm within the EU mhm outside the UK, but within the EU, almost mhm tied to quite. So they are mhm not always in the UK. So for instance, mhm ABA, this month, Tomo Waha, next month, Tomo wa, Spain, mhm next 2 months, Tomo wa, Belgium, next mhm 3 months, Tomo wa, mhm another EU country. So mhm obviously, because of a no, they are mhm not able to to be stable and say they mhm have met that 450-day absence requirement because ɛno no saa no ɔmo adwuma no ɛwɔ abɔnten nti yeah they are always constantly out of the UK. Na mewɔ client bi saa because of n'adwuma no nti he was mhm just constantly out of the UK. There was mhm no way a ɔbɛtumi akyerɛ sɛ he wasn't absent for that 450 days because n'adwuma no ehia sɛ ɔbɛtu kwan.
Okay. Into okra ni indefinite or do to kwan. Into Mm. they want to know say wopɛ sɛ UK kurom ha ɛyɛ wo kurom nti na ɔmo ka sɛ 450 days no ɛyɛ ɔmo requirements a ɛyɛ sɛ wokyerɛ sɛ woanyɛ absent from the UK during that time. Yeah. Mm. Ɛno saa na a wɔka nipa ko na adwuma asɛm no ɔno nso yɛ affect no saa. Yes, ebe affect wo saa because no wontumi ɛnkyerɛ sɛ you have been within the UK without being absent there. Ɛn- And there you have to be able to get a stable job within the UK where they can say ɛno nso yes. yɛ den o. Na even I if I'm able to show say it's job related, na me de adwuma biribi akyerɛ mo say I had a conference, I had. Hey, ɛnea ɔno nso yeah, deɛ ɛnea yeah, yeah, ɛbɛyɛ yeah, within yeah. that 5 period time. Wow. Yes. The Yeah. same thing applies to the 90 days then. Sɛnea wakyekye mu no, Uh-huh. same thing Yes. applies to Nti 90. the 90 days no is within that 12-month period before I'll be your application no. And Mm, also sa no say be a woka say because of bibi ninti na esemiko fie, then obviously that will be another should I say period of absence that they will have to consider. The only excuse that you can give is be a COVID because mm, Obianim said during the COVID, no, nanko for akka ewo in so. So mm. that one is a reasonable excuse. Say Oh, if you are saying say Abia would to kwine mhm. during March 2020 and to me I'm back until Abia November of 2020 into because Mm, of a who could spending more than 6 months ewo a for biswa, then mm, that period will be excused because of the right. fact that it was a COVID related issue. Mm. In terms of COVID, Nidia, they will pardon you if you were even absent for 1 year or a year and a half. Yeah. COVID dumfoɔ san san yɛ kumfoɔ. Ɔbɛdum ebinom ɛsan bɛkum ebinom. Ɛyɛ ɛnea na kyerɛ sɛ memere no kɔ a lawyer Eunice ɛyɛ a na nkɔmɔ no yɛ ayɛ de se a na mmerɛ no nso dwane saa. Ɛyɛ asɛm o, but in fact I really like this topic sɛnea ɛbɛyɛ a nkurɔfoɔ bɛdwen sɛ ɔsɛ yɛtwɛn ara ansa na yɛatumi ayɛ saa application no. By na wakyerɛkyerɛ mu yi wama yɛhu ɛnɛ wobɛka sɛ two birds yɛde one stone a kill two birds, which is really good. Yeah, student visa for no, and so this particular topic. But say maybe a telephone lines na ma do na on pese yes me imagine commanding in alpha. Now yen bisa omon some form more money and now more questions embra na ye hu na menia bema ba could be the need ba. Or say o pese o ja aware so ho ade no na wo yere no ɔrefuse sɛ ɔno a ɔnsan ɛno a ɔnsan nnɛ ɔnsan kyena yɛn hange saa ɔno nso ɔmpɛ wo bio mu na ɔno koraa wobɛhwɛ koraa ɔno nso so wakɔfa bɛrima foforɔ nso ɔse wo ɛnɛ ɔnsan ma wo ho ntɔ na ɔnsan ma wo ɔtena wo ho ntɔ da na womfa nkɔfa ɔbaa foforɔ lain sɛ ba ne sɛ adeɛ na ɔsɛ woyɛ the numbers to call no after this ɛyɛ 07399208468 anaasɛ WhatsApp line no me say WhatsApp only but this time no like you so deɛ mami mu ayɛ ansa na ma peke wei but me question no Yeah, in terms of Obia, for instance, when you can answer with your or say so sign the application, if I want to say on sign it and they want to sign it or china. Of Mm, course, when it comes to things like this, because of the fact say the requirement is that as ultimate say a be at signing panel a your partner. okay. Into in that situation, the Home Office just needs, should I say, consent to be able to check Nipapone documents because say Home Office they have the power to also contact ABS what the payslips back. They have the power to contact your employer. If Mm, you bring bank statements, they have that power to contact the banks and mhm. do their relevant checks. That's Into signing it means say mhm, my home office to me no to be mhm, able to go and find out from those agencies whether mm, their banner are correct or not. It is a mm, one sign yeah, it means that they don't have that authority to go and ask whether the documents no is genuine or is mm, as you have put in front of them. Instead, mm, no, no, a hard dream because of course it makes it difficult unless
you are relying on akola there's no requirement say on signing BBI into say oh yeah as parents there, then Mm, that will negate the partner signing anything. But mm, say if you are just relying solely on your partner and answer wo yere and answer wo kunu na also mm. on signing there, and they say oh yeah be outside of the norm to make Nti sure. divorce o ɔpɛ sɛ ogyae no so ɔpɛ Okay, sɛ ɔnsane divorce sign document no kɛkɛ na ɔno nso nya ne ho nkɔware foforɔ ɔbɛyɛ si okay, a ɔnsan ɛnɛ ɛnsan ɔkyena ɛna paper no koraa watena so so ɔde kɔ a na yes, watete mu wato egu na ne mmem nua bɛrima yi asan akɔfa another document biom na ɔde aba sɛ mesrɛw sign na wato egu ɔsi na wayɛ no online deɛ nso ɔpa ne kyɛw ɔn approve kɛkɛ na ɔbaa no nsa disregard email no nti esi ɛno na ɔhu nea ɔnyɛ ne ho sɛ say approve bi wɔ hɔ I ana. divorce nko there. They Mm, give you a period of at least 20 days to be mhm, able to get an acknowledgement from the other side. Say nipa na or say on sign media. Usually then it means they have to wait for another period of time mhm. to grant a conditional order. Okay. Until before the divorce act came into force, no, we would usually have said without the consent of the other party, no, you would have to go through process service. We will have to ask the courts for uh, substitution of service. We will have to go through other means by which our courts know everyone say ampa nipa kono nensaka no one say on person acknowledge it before over to me I go through with the processing. But now things have become a lot more simpler. So if for instance nipa kono nensaka na on sɛ ɔde response no ɛma court no koraa mpo no a after the period for granting conditional offer or conditional order no has reached, no, the court will still go ahead and grant the conditional order because they know say the relevant documents, which is divorce, no, has been served on the other party. It's just that acknowledging it hasn't come forward. And so they will still go ahead and process the divorce because the rules have now changed. Where who here said nipa no say or the acknowledgement ever ba or this acknowledgements no abɛkyerɛ ɔmo painting say was signing as long as they've been served, that is enough for them to go on and process it after the set period has been reached. Yeah. Yo, la Eunice, bɛda ase. Ɔdɔfo a wɔahoma so mpakyɛ metie wo kasa wae. Kafra sɛ Good wogyina so morning. akyɛ. Good Manye, morning. manye, manye, manye. Say you find na day. Good morning. Hello, na dede. No agye. It's a long time. Anokwale. O find na you need some patrol. Good morning. Oh, Good patrol. morning. Question kakra. Me patrol. Me person me who say say akwada kuta Italian passport. Na my fan say what register no as a British citizen. So but me agye Ghana Ghanaian passport so aka no why I say be dual nationality no ba e be multiple obetumi aye saa but British passport if my register no as a British citizen but me di passport Ah, Okay. but me be say bi a me di okuta Italian passport na me di British passport kan ho obetumi use Ghanaian passport na I multiple passport na Of course. Because say Italian for NC who can say he's allowed multiple nationalities. British government too do not have any requirements. Say you can't have okay multiple nationalities. Into I think say person Ghanaian passport obey to me aje because Ghana for any law to say if you have multiple nationalities it is against omo embra and say yes of course obey to me aje Ghanaian passport. Nti na just say you can say dual nationality. I don't just say say two or maybe to me multiple. Yeah, it can be multiple. Yeah, yeah. Okay, because now me catch you be na oni me ya gina me show lawyer and chance. Na me so an we dey no. me friend na my show. Auntie Dede, thank you so much. Auntie, so Thank you. what share program ne deɛ?
Oh, manye Facebook no agya munti na me ba Facebook me nya danfo bia wo me agya abro me Ode mia sharing ne keke be kwa amanya why mia sharing no. Yo nyame nhyira so. mate Bye bye bye. eh all right Yo, bye bye thank you. Odofo wa homa so you mayente welcome onka. bye. Oh, odofo wa homa so yeti o. Oh dear, or they are so. Yo, me gidi se obesan afre biom. Lawyer Eunice. Inte no, sanya ya no, obetumi nso afre 0739908468 and I say 07596620154. Utumi fra na but the second number is only WhatsApp only. Ufra na Lawyer Eunice, you are no fe. Inti yemfa we me voice note nso amebo na me wie we a ọdọfọ wa ahoma so kafra wa mpacha ọkasa frame yẹn nte nka Ah, agye ne mboate ni. yo papa me wa akwa aba Yeah, na. We dey me di kan me bo ma ba so adwuma pa ma obo. Ni yɛdwase Eunice thank so me you chia no. Eh, yɛdwase me hwɛ comment ni ma hu sɛ senior lawyer Arthur Bernard Abeka say ampa many presentation I have much more detail. thank you Na me so me the source so say lawyer Eunice no why you fɛ pa. Ya se mo o me enko Ghana e nanka uh-huh. contestant number 1. Mm. So, me come asem so no. Me Mhm. be se hu sɛ say skilled worker for yi bi ba ye say we ye ni adwuma se no. Enu achi no employers no bi so tu omo fo say omo nkope ba bi nya adwuma. Uh-huh. Na say e ba sa say omo ye adwuma full time e wo other company ba bia. Any breaching of law no an all ka say woni wo company na nya adwuma full time na mum woni similar job bi sa nya adwuma 20 hours no. Enye no na o breach dem. Ebia near sponsor no de one thing. Na mum care agency for platform. Monday no ye adwuma full time. Yo, nokra ha adwen yie ye nyina ye experience bi but there's also a circular be until 2070 no ọmụ wọ ho kwan sɛ ɔmmɛyɛ saa hours no 2070 yɛ ɔkyena ya 27 but 20 hours na ɛwɔ ɔmo condition ɔmo visa condition is 20 hours ɛna ɔmbɛtumi ayɛ with different company meanwhile no circular na ɛba I think from somewhere is it April May mu hɔ ɛna ɛba sɛ ɔmbɛtumi ayɛ more hours not just 20 but up to 27th of August nti sɛ obi yɛ saa dadade a yes sɛ ndu saa mmere no a megye di sɛ bi a ɛbɛyɛ affect na anaasɛ yɛ affect but lawyer Eunice bɛtumi akyerɛkyerɛ mi sɛ because ɔno na ɔyɛ more expert me deɛ meka neɛ me nso kakra a mehu nti lawyer Eunice yɛn papa gye ne mboate ebisa sɛ ɛbɛyɛ affect ɔmo anaasɛ ɛte sɛn ɛwɔ hɔ. Yeah, nti senya wokaeɛ no nso ɛyɛ nokorɛ because of course yɛn na yɛnim sɛ woyɛ healthcare worker so this is only exclusive to nkurɔfoɔ a wɔyɛ health and care workers sɛ woyɛ healthcare worker na wo another company ɛyɛ adwuma a you are allowed to do so for another 20 hours or a bit more because obviously it is related to the health and care industry no and of course the government have seen say in Nkrofo are taking advantage of this and they want to cut that should I say privilege down into say oh ka say me employer so me see we and juma because ono na my main sponsor but me another company for cra and juma because of the fact that there's high demand within your health and care sector no into I am obviously doing more hours within that company rather than my sponsored company there. They also want to make sure that they cut down on those hours until it will be limited to that 20 hours now or more kind of so that at least nkurɔfoɔ no ɔmo say company A ɛna ɛha ɔmo no that company A no will have more work for them to do and I say if they don't even have more work for them to do that is the company that has sponsored them so that is the company that has to offer them a na ɛyɛ sɛ ɔmo yɛ
And I know say a lot of people are saying say omo ba omo nye juma bia enye because of the fact say if your company no ensure that any juma emma omo, but it is the responsibility of the company because nunti na wode sa certificate of sponsorship emma sa nimpa krono o ka Mm. say o juma waka Yeah. che government ne say Mm. I because you have that genuine employment, which is another one of the requirements under your statement of changes, Yeah. because of that genuine requirement to To say yes, our job role needs it. know. They know say you will have to meet that requirement as of 7th August this Mm. month to be Mm. able to do the work. So of Mm. course, to say, if you were already doing that, of Mm. course that would be pardoned Mm. from the 7th of August, which Mm. was just 2 weeks ago, no, they Mm. had that genuine requirement Mm. implementation. Saying that at least over to me actually say yes. Ejuma Mm. na me yama sa company way ampa. Mm. Yeah. Saa na ɛte da papa mpagya sɛ wate aseɛ deɛ. Makyɛ sɛ na yɛ sɛ metie no yie deɛ na kyerɛ sɛ from hɔ kɔ no 27 a wɔka no deɛ kɔ no ɛbɛha adwene anaa. From 27th no na megye di sɛ ɛbɛha because circulation wɔ hɔ ne sɛ up to 27th. Wɔho but wɔho ade no nso wɔho obi bɛseɛ yɛmfa nyansa ne nimdeɛ kakra mbata ho sɛbio. Memfa ne sɛ me wɔ company mo ma declare all my clients akyerɛ me capacity a mewɔ a mepɛ sɛ me nipa bɛyɛ adwuma de akyerɛ aban sɛ mewɔ maybe 40 bets a magye nkurɔfoɔ a mehia nipa bɛyɛ 40 1 to 1 na ɔmo nhwɛ saa nkurɔfoɔ yi ma me mpatwɛ meyɛ scenario kɛkɛ dodoɔ na yɛfrɛ no a ɛmba no mesrɛ mo momfa nkyɛn na adeɛ wɔ ehia paa na mewɔ 40 bet mbia mewɔ home 40 bet nti mehia nipa 40 na ahwɛ nipa baako biara bɛhwɛ nipa baako na sɛbi elderly people nso a yɛrehwɛ wɔn no obi bɛseɛ they are really frail wɔn ayɛ vulnerable wɔn mmiri susua ɛwɔ asase yi so nti me workers yi 40 nyinaa ba afei kura mpo mbia mewɔ 38 afei kura na 2 no ɛba abɛka ho 2 no bɛka ho a me nkurɔfoɔ a mehwɛ wɔn me dwuma a mehwɛ wɔn nipa bɛyɛ 10 ewu menka sɛ saa na ɛteɛ ba mema scenario kɛkɛ nipa bɛyɛ 10 anaa 5 efiri mu a na ɔsɛ afei na menya new client occupy those beds no nti mu a moyɛ 40 no sɛ mohwɛ 1 to 1 na nipa 5 wu a sɛ ɛneɛ nipa 35 na mehia 40 biom nti nipa 5 na ɔmbɛyɛ den ɛhɔ saa no lawyer Eunice ɔsɛ mebɔ home office amanneɛ sɛ na nka asat ɛnɛ no mewɔ nipa yɛka ne sɛn 40 a ɔmohwɛ me 40 client ama me nanso 5 efiri mu nti me sesi a 5 no mentumi nkyɛ ɔmo ngu so nti nka me mmɔ ɔmo authority note anaasɛ akonya sɛ ɔmɛtumi akɔpɛ edwuma wɔ baabi in the same sector na abere a menya me full capacity ni bio mɛma ɔmo aba ɔhɔ no aban ne me bɛtwe anaa me hu ɔno mbɛtwe sɛ adɛn nti na meyɛɛ saa because when you look at the whole thing na wɛdeɛ meka abɛbuo mu nsɛm when you look at the whole thing it looks like saa ɛyɛ ayɛ sɛ saa na nkurɔfoɔ ɛyi a yɛwɔ system no mu sisi a wɔbɛn no ama ɔload sɛ fa kɔpɛ adwuma wɔ baabi ma adwuma no asa anaa menya adwuma anaa menyɛ ese ɛno nko ara na ɛkɔ so wɔ system no sisi a lawyer Eunice aban ne me bɛwɔ nsɛm sɛ meyɛ biribi saa anaa na kyerɛ sɛ me compliance no mendi so anaa ɛte sɛn. In terms of the employer, no, they have a requirement to also inform the home office. For instance, when it comes to almost workers, no, they have that responsibility to the home office to inform them that ABR work on bejuma and I say nipa no wabejuma, but unfortunately on your consistent. And I say when it comes to them being at fault, no, they have to let the home office know that they don't need as many workers as they Question. initially stated and as I requested. And so Mhm, it is their responsibility to make sure, say, mhm, unfortunately, no, even though they now have a limited should I say number of clients, to say mhm, send your mhm, omo ewo
10 patients, and they have 5 workers working at the moment. And I Mm-hmm. must say, in terms of the 5 workers, in here money now because there were just 10 patients. That's At true. that moment in time, they've already granted those 5 workers the Yes. COS. It's Mm-hmm. because of the grant of the COS, no. If Mm-hmm. they have granted them, let's say 3 years, not 3 years, no, you are saying, say, within the 3 years, you will not need them, then Mm-hmm. of course you will have to cancel that Yeah. COS. And that would mean that you have to inform the The, home office there. Unfortunately, no, for that 3 year period now, what they are amount, no, you mm, will not need them. And that will also have to go with evidence because they will say this mm, is the evidence that for the 3 year period I will not need them there. Then it has to be very strong evidence. And I don't think say a lot of employers will be it able was. to show that Mm, for that 3 year period, no mean yeah clients into you have to mm, be very careful because the home office also have every right to mm. also cancel your license if That's they see correct. that there are things going on which is not in compliance with what you are supposed to be doing. Because if you knew beforehand and son I would COS ne ma omo dia and then Mm, now this COS ne ma omo in the first place. And as we said, the home office can come and visit the employer at any mm. point in time. They don't have to announce themselves that they are coming. They can come and visit at any point in time. So we have to be careful about these things as well. Okay. Yo, Papa, yeah, that's it. My main canteen, yeah, me cry a break, but me will voice note to be like Eunice with the patch. Me watch me 2 minutes. Me name say me nua ba trainee solicitor Annie aba na say ombaya na me nhwe me mbo me voice note quickly na yenti. Good morning, Auntie na ɛne lawyer. Mepatwɛw, medwane me kunu wɔ London ha 2012 na me visa type no na ɛyɛ visa spouse slash CP dash spouse slash CP na me kunu din toɔ so. Ɛna ɔmaa me 27 months nti ebe expire no ɛna me renew yɛ. Ɛɛba no na ɔmo brɛ me leave to remain card nti ɛno nso bɛyɛ expire no ɛna me renew yɛ a ɔmo brɛ me indefinite leave to remain ɛna mede nam mu a manya me British passport. Na me cousin ɔno nso anya Ghanani aberante a wanaturalise wɔ ha sei ɛna ɔmo ma ne visa ama no aba yi no ɔmo atwerɛ ne passport no mu D-partner into bracket standard ɛna ɔmo de ne kunu din atoa so. Ɛna ɔmo ama no 3 months nti ɛyɛ from October, August yi ekosi November ɛna ɔmo de ama no. Na nkurɔfoɔ keka ne nansa yi sɛ yɛma wo visa na woamma a up to 1 month woamma a ɔmo tumi gye firi wo nsam. Na mpɛ sɛ mehu sɛ ɛyɛ nokorɛ saa anaa. Sɛ nka yɛpɛ sɛ ɔdi bɛyɛ 2 months ansa na waba ha sei. Ɛna afei nso difference bɛn na ɛwɔ ɔno ne visa a ɛde ama no na ɛyɛ D dash partner into bracket standard ɛne me deɛ ɛde maa me a na ɛyɛ spousal visa no ntam. Meda ase. Na Eunice, young question say sometimes if I name is Sana Mesra, me Hi. say, oh, it might sound I'm being a little bit unprofessional, but if you are not. I am Mister. I mean to mean control to move fan me why Mister. Yo, into your new about D slash anyway, no, and Patricia trust me. Cancer. In cancer. Uh-huh. I because obviously so I won't see I see and now will be so be at least only me brand new kakra now it's me actually was there. And so That's usually we say oh mama oh visa na Virginet I passport no and no I 3 months no. And mm-hmm. see ABI say oh mama 30 days, 3 months, 6 months. Almost say will Virginet no shall say from let's say 30th of June Mm-hmm. to 30th of September. It Mm-hmm. means say by 30th of September no Sure. as be drew chrome her. Sir. It is say a woman sema you have to reapply for a new Virginet to be granted to you. Mm, It is very important say you pay attention to the date na ewo so no sir. because within that time no they are expecting you to be here now akwaje wo biometric card no or post office
So one bedroom that time now. It means that biometrics now more than my post office for no. A best I could do on honor Sa because one back ne during the set time now omode Emma or no. mm, So we EU near of course and yeah biometric card no and I yɛde bɛma for EU family and as a EA family packets and no saa no oba wɔbɛyɛ saa pre-settled status and as a settled status and no ɔmo ama wo biometric card but for obi a ɔyɛ spouse deɛ wonim sɛ this is the set time for you to come na wabɛgye wo biometric card ɛwɔ post office. eh kyerɛ sɛ yours na yɛ Slim deɛ it is I think their reference that they put there for their own purposes into I don't know Sano is because reference numbers change all the time into a home office reference omo de ato hɔ sɛnea ɔmo behu sɛ ɔmo ankasa na ɛde ma ɔmo nti it's just because reference numbers change nti ɛno deɛ ɛnhyɛ da ɛmfa ho bebree. last caller. Yenya last caller. Meanwhile, I've got two more voice. Hey, like Eunice, me client in so train. Oh, yemre aye be. Yo, caller wa ho maso mpacho ma yentie o. Ntem na ye. Mepacha madam ase. Mama Eunice, me da wase sɛ no ma de ha me wa explaining in the pa. Sir. Pacha me ba ha 204 September 204 and me ba as a student up Okay. to November 2010. And visa ni we into no me call 2011. No mo so mo fama me ti me tire mo kakra 2016 ambe ware. And I'm being in 2017. And they say me could indefinite leave to remain. Na I me pesa me kwaje nti no idea na meet my year o ti said ya wuti no. Say bibia ha me say omo fa bibia nti a meet me akwaje me je indefinite 2 years ni. And I'm pesa me say bia o ti said ya na wuti mu no. Mo ana mo ya me nioma ma me nti no me pesa me buku ayi na me bi hu lawyer asthma and I will. And yes, I offer only how. So one no mo yama o dia only how kra. And no say we share ho akomo mo mabo mo nto aso. No mo ato aso keke ama. But I Ana. want to my you say the you much. You much. Oni And be omuka, oni me omuka obeti ase. Oni me omuka 5 years obeti ase. me indefinitely bibiano. I'm out for some yam say me yeah me do be am the come on no Sir. ya da want to kakra my na. Yo. Na me pese me ye and you say na feel will be me aye ba me Yo, mpem yeah, sa. me Nicola, Eunice be you ano na ya the petition be call akọmọ mo senior partners. Around so ba na mo nsin sign bi why. Say on so kakra ma continuous the fan is Lord. So continuous clients Oni me na mo ntin so pa, kakra ma ye. oni me pa. Yo, La Eunice, then I will come family be my question. Yes, it's in terms of requirements, Lydia. So why your English language test no at a level B1? Why your life in the UK test no? Wait to me actually say Agree. Oh, uh-huh. degree no ye ne hemfa. Oh, ye no kromo ha na ye Ghana. Me ni kuma. And you only how. Uh-huh. Lions Bachokoso. Okay. Yeah. It's what degree is so then that's good as well. In terms of the character requirements now and then you can't want them no. So undi bonibia na ebia to say you're working uba hanom ubetine musa illegally and answer over here stay ya. Then it means say 5 years no wait to me actually say na what chrome her lawfully before I being indefinite application for naturalization there and there no ɔmo bɛ disregard anaasɛ ɔmo bɛbu emuni egu so nti ɛno no saa no nso ɛnyɛ issue and then you have to be able to show say within that 5 year period free a chrome ha for more than 450 days and then as well as within this last 12 months now ebia wobɛyɛ wo application no nso wontu kwan for more than 90 days nti sɛ wobɛtumi akyerɛ saa nneɛma wei nyinaa by way of your passport your life in the UK test certificate and as a reference number, your undergraduate degree and as a master's degree certificate, and then any form of biometric cards that you've had over the years. Because one of the things I'm visa or application mo
applications that why or UK Chrome ha and even outside the UK before you were coming. And see, we will need dates for all of those applications. Any dinya would yes applications nina. And see, as long as you are able to provide those, yes, you can. We can make the application on your behalf. Gotcha you. Thank you very much, Yes, Auntie. yeah, that's it. God Share bless program, you. remember me, why? You, Matthew. You. Eunice, where the ever point, na last one, 5 seconds. Me, bona yinti. My tea, good morning. Eunice, good morning. Pacho me Euni. Now come in just 2 months, not me try 5 years. Say, Mpo da me worry and me worry wo Italy. And I'm in the maid and a bar. No cry come about 5 years. I me would have na come 2 months, not me 5 years. And your mammy, when you email, I say automatic 2 years. Me Pacho, see me 5 years in we are. Now still I may train 2 years now. Yes, automatic na say. Then I'm patch on my indefinite. Bye bye. Okay. Eunice, me nua be ma dear. Yo, in terms of the 2 years, no dear, you know, you say, government no, the new embrano add to her, ama EU for almost, who here say, almost yes, settle status application due to case law, ninety, almost say, we are EU ni, and I say, EU who can for, and I say, EU a busy now to Chrome, na with time now so say we year will settle status now 1 year in timer automatically no home office for no be to me I'm out 2 years into a no email and na almost a day send but say ube to me akyerɛ sɛ wo ne wo ho kafo no a ɔyɛ EU ni no moatena akurom ha for that 5 year period di a ɛndeɛ wobɛtumi ayɛ saa settle status application when bra saa 2 years na wɔde ama wo no ɛntwa mu anaasɛ ahyɛ aseɛ yi nti sɛ wo se aka 2 months ansa na woanya wo 5 years di a ɛndeɛ wo 2 months no so pɛ wobɛtumi ayɛ wo settle status application without having to rely on the 2 years now on ama because 2 years now ɛnkyɛ bia ɛbɛba sisi a nti wo time now so for settle status there ɛho hia sɛ wobɛtwɛn 2 years no wobɛtumi ayɛ application no prɛko pɛ. Yo, Eunice, you better was ye. Producer mpacho say lawyer Ann wo ho a yen hu no na onche yen brofo mu kakra, but oni ho ananka yen fa dwumedie no nso mbre wie. So lawyer Ann, I don't know if you are there. If yeah, thank you. If you can give us the brofo version of today's program, please go ahead. Producer yen tin count. Hello, can you hear me, please? Yes. Go on. Great. So, good morning. The topic for today was: do I still have to wait 10 years to naturalize as a British citizen due to past immigration related issues? And the answer basically is no. So, I'm going to now run through the eligibility requirements, which can be found in Section 6, subsection 1 of the British Nationality Act 1981. So, firstly, you have to be over the age of 18 or at least 18 in order to naturalize. You need to have full capacity, which means that you basically need to have sound mind. So you have to understand that you are applying for British citizenship, which means that if you, for example, do not have a disability or you do not have a mental impairment, it is likely that you have full capacity. You also have to pass the Life in the UK test, which essentially is a test based on the British customs, traditions, and values. It's a multiple choice test consisting of 24 questions, and you have to pass at least 19 to pass the test. You also have to pass the English language test at level B1, which is in speaking and listening. You do not have to sit the test if, for example, you have a bachelor's or you have a master's.
so you did a course here in the UK and you have passed, then you wouldn't have to sit the English language test. The next requirement is that you need to have lawful residence, and as lawyer Eunice said, you must have lived 5 years in the UK before you made the application, and you have to ensure that in those 5 years you were not absent from the UK for more than 450 days. Then also, before you make the application, you have to ensure that within the 12 months before you make the application, that you were not outside of the UK for more than 90 days. The next requirement is the good character requirement. So that's where the caseworker will look to see whether you are a law-abiding person. So there's not really a definition, but that's my own words. And they would look at the whether the applicant has a good character if they are over the age of 10 years old. So they would look at immigration related matters. So they will look to see how you entered the UK, whether you entered illegally, whether you overstayed. So, for example, if you came here as a visitor on a visitor's visa in 2018 and you were meant to leave like a few months after, but you overstayed and you're still here, they will take that into consideration, and they will also look to see whether you have complied with, for example, reporting requirements. So, for example, if you are on bail and you were meant to report, or as part of the conditions, it said that you shouldn't move addresses, but you did, they will take all of that into consideration to see whether you are a person of good character and whether you should for that reason receive your British citizenship or not. They will also look at criminal records, whether you have any convictions, fines, cautions, whether you have committed any international crimes such as terrorism, war crimes. So they will take all of that into consideration. Your dishonesty, if you have been dishonest, if you have claimed, for example, benefits, although you were not entitled to them. So that is basic. Those are the factors that a caseworker would take into consideration in terms of good character. So, as lawyer Eunice said, last year in June 2022, the Home Office or the government, they introduced Schedule 1 of the Nationality and Borders Act. And that basically states that if you have been living in the UK legally for 5 years and you have indefinite leave to remain and you meet the eligibility requirements, which I just went through, in that case, they will disregard your basically your immigration history. So they wouldn't take that into account, which means that if, for example, you were an overstayer or you are an overstayer, they wouldn't take that into consideration. And so it will be likely that your application will be successful. So that's just a quick summary for today. Thank you. And thank you to lawyer Annie. Yes, sir, ha, near the Jumidi, no, a baby, a midget cell, the foul share, may fitting fitty as see a bed is a win now, whichever a womb, na son I bit to cry a draw curtains, men fellow Eunice beam, na say was some titty, and just under 1 minute be on the big giant near their faquima, where Eunice and patch up, meet you. Nti definitely my see I know say yɛn brɛ no ɛkɔ bebree but yɛda Nyame ase sɛ at least yɛtumi ɛyi nkurɔfoɔ ano bebree so that at least they will have that understanding and then they will be able to share with others ntiase a wɔn anya. Ebia deɛ yɛka ho asɛm no ɛmfa wo ho because ebia wɔ issue no ɛnyɛ immigration nsɛm. Nti sɛ ɛnyɛ immigration nsɛm na wopɛ sɛ wohu yɛn ɛfa wo family issue ebi a wopɛ sɛ wohu yɛn contact with wo mma no anaasɛ ɛbɛyɛ te sɛ nyama yɛn ɛde saa question no ba about obi a ɔreyɛ divorce a ebi a the other side no ɛmpɛ sɛ ɛbɛsign ne then na ɔbɛtumi ayɛ afa ho anaa koraa mpo sɛ when it comes to obi a ɔde wo ka nti wɔretua ka na nipa korɔ no ɛyɛ sɛ ɔyɛ biribi ɛma wo wontumi anyɛ
or in relation to housing issue because ebia or issue with the landlord na ohia emboa nso so ɛna yɛpɛ no nso ɛyɛ wills ne probate ho adwuma nti sɛ wopɛ sɛ wohu yakwan so anaasɛ wopɛ sɛ wobisa yɛn nsɛm ɛfa wo issue no so a yɛ number no ɛyɛ 0208 493 7340. It's 0208 493 7340. So offer your office line na over to me a booking appointment amount either face to face and answer video call. So open say over your home so your address the fourth floor of Anna House. 214 to 218 Tottenham High Road no so. Ben Seven Sisters Underground Train Station a pair. Yeah, postcode near N154NP. N154NP. Nti sɛ wopɛ sɛ wofrɛ during office hours a saa number no ɛna mede maa wo. Sɛ wopɛ sɛ wofrɛ me ankasa nso out of office hours a me number no yɛ 075 3581 3910. Nti yɛbɛgya mo wɔ ha yɛameyɛ adom a dasɛn dɛ yɛbɛsan ehu mu bio. no de America aba saa ne ɛyɛ no ohwehwɛ na ɔde ne nama ato dwa yɛnua aba Helena say ɔdaya say ya make this program interesting, informative and educative. Saa na ɛteɛ ya ne ahyɛ mo asresam kakra se ne ɛnyɛ boring nti megye de sɛ w'ani agye ho di a bɔmmɔde amia ne tikɔ sharing no mia ne tikɔ na nkɔ na obi nso ɛntenka nyame nka yɛn nyinaa yɛn ho. Have a lovely happy weekend this weekend they are very busy o yɛse nneɛma ɛkokɔ so nti mo nso mongye mo ani bi na sama no ɛnde mo a na yɛkɔ nyame nhyira yɛn nyinaa yɛbɛsɛ hyia. But remember ɔkyena the community and the law no baso den. If I wasn't able to answer your questions in our house, please emanate how sometimes we do answer them our community and the law. We have the full English version and you can also understand it properly. Say te Ghana kasana. Enti nyame nka yɛn ho. Watch out for tomorrow. Have a lovely weekend. Bye-bye. This is our world. Here we are in our community. There are the laws, there are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner.